Good morning, students. Once again, I'm here to make one more video on body fluids and circulation. In the last video, I was talking about blood groups, different blood groups, how blood groups can be detected, then what are antigens, what are antibodies, and so on. So that is what we have discussed in the last video. So in this video, I am going to talk about RH grouping, or otherwise RH factor. I mean how the RH positive as well as RH negative. So what actually, how it comes like that anta. So let us see. So RH factor. You know that RH factor. Carl Landsteiner, who discovered different blood groups, and he was also discovered one more antigen addition to glycoprotein on RBC is called RH factor. Carl Landsteiner, who discovered different blood groups, and he was also discovered one more antigen. See, actually in the last video I was telling that so 4 different blood groups discovered by Carl Landsteiner anta. So that blood groups is detected based on presence of antigens. If antigens A is present, then blood group is A. If antigen B is present on the membrane of the RBC, then that blood group is B. If both antigens are present, A and B, then the blood group will be the AB. If no antigens are present on the membrane of the RBC, then the blood group will be O. So that is what we discussed anta. See, this is discovered by Carl Landsteiner anta. Addition to these antigens, antigen A and antigen B, there are 2 antigens, antigen A and antigen B. Addition to these antigens, one more antigens, that is called what? RH factor. So that was also discovered by Carl Landsteiner. RH factor. What actually RH factor? Very first of all, the antigen found on RBC of a rhesus monkey. Very first of all, this RH factor, I mean RH antigen found on the RBC of a rhesus monkey, and later on the blood of human being also having this antigen. Earlier he discovered this antigen in the blood of the rhesus monkey, but later on the same antigens can be discovered even in human blood also anta. So that's why the name as RH factor. RH indicates rhesus monkey, because of for the first time this antigen found in RBC of the monkey blood. Later on the same antigen discovered in human blood also, but the name is given RH factor. RH means rhesus monkey. Thus those who are having RH antigen is considered as RH positive, and those who don't have RH antigen, then they are considered as negative. Clear? Got my point? RH positive and RH negative. For example, blood group O positive and O negative anta. O positive means so there will be RH positive. O negative means no RH factor. Clear? So the individuals who is having RH antigen, then he is considered as positive. Those don't have RH antigen, then they will be considered as negative. For example, blood group O positive. O positive means along with O, the antigen RH antigen. So RH positive. O negative means no RH antigen. AB positive means so along with A and B, RH antigen that is present. So RH AB positive. AB negative means so no RH antigen, like that anta. Positive means there will be RH factor. Negative means there will be no RH antigen, or otherwise RH factors. Clear? The role of RH factor. RH factor is very important during blood transfusion anta. See, so it is very significant during
blood transfusions ಅಂತ. So whenever the blood will be transferred from person to person, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ದ RH factor play a dominant role. What is the role of RH factor in blood transfusion? When an RH negative person ಅಂತಂದರೆ RH antigen ಇಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ, that is what RH negative person ಅಂತ. When an RH negative person receives RH positive blood from a donor for the first time, when RH negative persons receive RH positive blood from a donor for the first time, there will be no reaction. First time RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಬ್ಲಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಎಗನೆಸ್ಟ್ RH ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ RH ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Later on, antibody production is slow when antibody is produced. ಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ನೋ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿ ವೆನ್ first time RH negative persons receive RH positive blood, then no reaction takes place because of no natural antibodies. ಈಗ for example person A and person B. Person A is negative person, negative RH, no RH ಇರೋದಿಲ್ಲ. Person B RH positive. ಈಗ person A receives a blood from RH person B. So person A, they don't have any reactions. person A ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ person A ನಲ್ಲಿ ನೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ RH ಆಂಟಿಜನ್. RH ಆಂಟಿಜನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸೊ ದೆಲ್ ಬಿ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಲೇಟರ್ ಆನ್ antibody production is slow. Usually antibodies production is slow and gradual. No harmful effect is seen in the first transfusion. Hence RH group should also be matched before transfusion. So ಹಾಗಾಗಿ RH group should also be matched before transfusion. So blood transfusion ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ RH factor ಸಹಿತ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ರೋಲ್ ಆಫ್ RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಏನು ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ವೆನ್ ಅನ್ RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾರೇಸ್ ಎ RH ನೆಗೆಟಿವ್ ವುಮನ್, ವೆನ್ RH positive man marries a RH negative woman, the baby carries maybe either RH positive or otherwise RH negative ಅಂತ. ಈಗ a person whose blood group with RH positive, he marry with a woman whose blood group is RH negative, then baby either may be RH positive or otherwise RH negative. So that should be based on whether the man is homozygous or otherwise heterozygous ಅಂತ. Suppose the fetus is RH negative. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಫ್ಯೂಟಸ್ RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ, then RH negative blood of mother does not react and no antibodies are produced. ಈಗ ಮಗು ಏನಾದ್ರು RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಬೇಬಿ ಏನಾದ್ರು RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ if baby is RH negative, then RH negative blood of the mother does not react and no antibodies are produced. So RH negative blood of the mother is not react and no antibodies are produced. ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು no antibodies are produced. If the fetus is RH positive, suppose if fetus is RH positive, in some cases a defect in the placenta may allow some mixing of blood between the mother and fetus.
ಈಗ ಆರ್ ಎಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ, ಬೇಬಿ ಏನಾದರೂ ಆರ್ ಎಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ತಾಯಿದು ಸಹಿತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿನೂ ನೆಗೆಟಿವ್, ಮದರು ಸಹಿತ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನೋ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ fetus is RH positive, mother RH negative, father RH positive, baby RH negative ಆದರೆ mother negative, baby negative, so no reaction takes place, no antibodies productions. Suppose if baby is RH positive, in some cases there may be reaction takes place. What type of reaction takes place? There will be a defect in the placenta, so that placenta may allow some mixing of blood between the mother and fetus. So there will be defects may take place. Due to defects, the mother blood and baby blood will be mixed. Then RH positive blood enters into the RH negative blood. ಈಗ ಬೇಬಿದು RH positive, ಮದರ್ದು RH negative, so both are mixed together into the blood stream through the placenta. Placenta ಮುಖಾಂತರ ಮದರ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಟಸ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಟಸ್ಸು RH ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮದರು RH ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದೆನ್ that initiate the production of antibody in the mother. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮದರಲ್ಲಿ RH ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. The RH antigen causes, RH antigen means rhesus factors, positive mother, baby positive alla, so that RH antigen that initiate the production of RH antibody in the mother alli antibodies productions start out. Whenever the antibody is produced, so first time initially it produces very little, so it does not affect the baby. Therefore first child will be normal. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ provide much more reactions. So no harmful effects takes place on the first pregnancy or the first baby. So first child will be normal. At the time of second pregnancy, more antibodies will be produced and all the antibodies are accumulated. This will flow into the fetal blood stream, causing the fetal erythrocytes to break. This disease is known as erythroblastosis fetalis ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಬಿ, so more antibodies are released, more antibodies are produced and all the antibodies are accumulated, so that this will flow into the fetal blood stream. Antibodies which are move into the baby's blood stream and causes a disease called erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis. This is what erythroblastosis anta. Erythroblastosis fetalis anta. Got my point? Once again I will repeat the RH factor role in the pregnancy. So what actually erythroblastosis fetalis anta. So these RH factors play a very important role in the pregnancy. ಈಗ for example a person, man is RH positive, ಅವನ ಹತ್ರ RH ಆಂಟಿಜನ್ ಇದೆ, ವುಮನ್ ಹತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ನೋ RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮನ್ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿ, then baby either may be RH positive or otherwise RH negative. Suppose if the baby is RH negative, mother is RH negative, so do not react because of no antibodies. ಬೇಬಿದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಮದರ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ there is no any reaction takes place,
no chance of production of antibodies. So no antibodies are produced, no harmful effect. Suppose if the fetus is Rh positive, if the baby is Rh positive, mother is Rh negative, automatically so there will be mixing of blood takes place through placenta. The Rh negative blood, I mean mother blood, may mix into the fetal blood. Fetal blood is Rh positive. So both negative blood as well as positive blood are mixed together. So that Rh positive, the baby is Rh positive, that Rh antigen initiate the production of antibodies in the mother, so that antibodies production takes place. But initially antibodies production is very less, so less number of antibodies are produced. Due to less number of antibodies, so there is no much more effect on the baby. That's why first pregnancy without any problem. There is no any problematic issues for first pregnancy or otherwise first baby. So first baby will be normal. But at the time of second pregnancy or a second child, automatically antibodies productions are more. That more antibodies which are enter into the fetus bloodstream and causes a disease called erythroblastosis fetalis. That disease is known as erythroblastosis or otherwise erythroblastosis fetalis. So this erythroblastosis is characterized by jaundice and anemia due to hemolysis of RBC. So what is the major symptoms of erythroblastosis is jaundice and anemia due to hemolysis of RBC. This disease may be very severe. The disease is very severe. It may lead to death also, death of the fetus. The disease is very dangerous and very severe. So finally it may lead to death of the fetus before birth or otherwise within few days of birth. Clear? So it leads to death of the fetus before birth or otherwise within few days of the birth. So erythroblastosis can be prevented by treating such Rh negative pregnant woman with an anti-Rh antibody injection 72 hours before the childbirth. So the treatment will be available. The best treatment is injection of anti-Rh antibody injection. Anti-Rh antibody means so this injection which prevents the production of antibodies, so that no harmful effects takes place. Anti-Rh antibody, so which is against to production of antibodies. If injected, this injection into the pregnant woman, so within 72 hours before the pregnancy of or otherwise childbirth, so antibody productions will be reduced. So it can be reduced, so that so there will be no harmful effects. ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಸೊ ಫೀಟಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಬಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ವಿತಿನ್ 72 hours ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ 72 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಮಗು ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ erythroblastosis fetalis or otherwise blastosis ಅಂತ. So jaundice or anemia is the major symptoms. These antibodies are called ROGAM ಅಂತ, anti-Rh antibody. Injection are called ROGAM. RHO means protein ಅಂತ. Rho means protein and GAM indicates gamma globulin. So ROGAM
Rho means protein and GA means gamma globulin. So this rhogam forms a coat around the fetal RBC in mother's blood. What happens, this protein and globulin rhogam, so which makes a coat, a thick coat around the fetal RBC, baby's RBC in the mother's blood, and prevents the stimulation of antibody productions. ಅಂತ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಈ ಬೇಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ it doesn't stimulate the RBC to production antibodies. So blood ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ antibodies doesn't produced. Clear? So this is what the how to prevent the erythroblastosis. So injection, so that the no stimulation to produce antibodies, so antibodies number will be reduced. So how it prevents the stimulation of antibodies? So this rhogam, injection, it forms a coat on RBC so that RBC doesn't stimulate it. So in order to production of RBC and antibodies. So clear? So this is what erythroblastosis anta. So it is very very important anta. Clear? So the point is the first pregnancy will be normal. First baby will be normal because of at the time of first pregnancy or first baby, so antibodies production is very less, ತುಂಬ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ at the time of second pregnancy, second baby production, antibodies production will be more. Antibodies ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ because the RH positive blood mixed with RH negative blood. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಮದರ್, RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಫೀಟಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಬೇಬಿ RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮದರ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಬೇಬಿದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೇಬಿ RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ತಾಯಿದು RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಬಿ ಪಾಪುದು RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿ ಸೊ ದಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, so both the blood are mixed together. So this mixing of RH positive and RH negative blood initiate the production of RH antibody. RH antigen ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, RH positive blood ಪಾಪದ RH antigen ಅಲ್ಲ, RH positive ಅಲ್ಲ, that RH antigen, so it initiates the production of antibodies. So initially antibodies production is less because of usually the production will be less initial stage. Production of antibodies at the time of initial stage will be the less because of production will be gradual and slow. ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಫ್, ಫಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ because of less production of antibodies. But later on, at the time of second pregnancy, so antibodies produced more, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಫ್ ಫೀಟಾಲಿಸ್, ಎರಿಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಫೀಟಾಲಿಸ್ ಅಂತ. The disease is known as erythroblastosis fetalis, and so it is characterized by jaundice and anemia. So this is very very severe. It leads to death of the fetus within the womb. Otherwise, even after birth also, within a short duration, the fetus may be die ಅಂತ. ಸೊ ಗರ್ಭದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ.
So it can be treated by injection. That is what anti-RH antibody injection. So that the antibody production is reduced. It prevents the stimulation of antibody productions. ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಸೊ ದಟ್ the baby will be the safer side. Moreover, so rogam, RHOGM, rogam, ro means protein, ga means gamma globulin anta. So it forms a coat around the RBC so that prevents the stimulation of antibody production. So this is how the method of prevention of erythroblastosis fetalis. Clear? So this is about what role of RH factor in pregnancy. RH factor means RH antigen. So antigen A and antigen B ಎರಡು antigen, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು antigen that is called what RH antigen ಅಂತ. ಇವನು ಕಾರ್ಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ಆ ಆಂಟಿಜನ್ ಎ ಆಂಟಿಜನ್ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ RH antigen ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಂಕಿ ಸ್ಪೀಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂಕಿಯಲ್ಲಿ ರೇಸಸ್ ಮಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಈ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸೊ ಇದನ್ನು RH ಮೀನ್ಸ್ ರೇಸಸ್ ಮಂಕಿ ಅಂತ, RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಸಸ್ ಮಂಕಿ ಅಂತ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ RH ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ. RH ಆಂಟಿಜನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ, RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ AB ಪಾಸಿಟಿವ್ AB ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ, B ಪಾಸಿಟಿವ್ B ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, A ಪಾಸಿಟಿವ್ A ನೆಗೆಟಿವ್, O ಪಾಸಿಟಿವ್ O ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ. O ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ RH ಆಂಟಿಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ, O ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. Clear? So with this, so I am going to finish this video. Earlier video what I discussed, the different blood groups, that is very very important. So you need to focus, concentrate on this video. In case if you not understand properly, so message me, otherwise call me, I will tell you in details. Okay friends, so thank you very much. Good luck, have a nice day.